హాయ్ నిహారిక. ఇవాళ మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఇన్ అనస్థీషియా చెప్తున్నాను. మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఇన్ అనస్థీషియా is the process of using a machine or ventilator to assist or replace spontaneous breathing during surgery when a patient is under general anesthesia. It aims to maintain gas exchange, oxygen and carbon dioxide while reducing the work of breathing and preventing complications. మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఇన్ అనస్థీషియా ఏంటంటే ఒక వెంటిలేటర్ని యూస్ చేసి అసిస్ట్ ఆర్ రీప్లేస్ స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ అనమాట. జనరల్ అనస్థీషియాలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు మెయింటైన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్, ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇన్ టర్న్ రెడ్యూసెస్ ద వర్క్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ద కాంప్లికేషన్స్. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఇన్ అనస్థీషియా ఇంక్లూడ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్స్. ఫస్ట్ది, modern anesthesia ventilators are integrated into anesthesia workstations and are typically either double circuit bellows type ascending or descending bellows or single circuit piston type. Ascending bellows are considered safer than descending bellows because they show movement clearly, aiding detection of disconnections. Piston ventilators deliver accurate tidal volumes and operate electrically without the need for driving gas. టైప్స్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్స్ ఏంటంటే మోడర్న్ అనస్థీషియా వెంటిలేటర్స్లో అనస్థీషియా వర్క్ స్టేషన్స్ కింద ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అండ్ ఐదర్ డబల్ సర్క్యూట్ బెల్లో టైప్స్ అయినా అయి ఉంటుంది, సింగిల్ సర్క్యూట్ పిస్టన్ టైప్ అన్నా అయి ఉంటుంది. డబల్ సర్క్యూట్ బెల్లో టైప్లో అసెండింగ్ డిసెండింగ్ బెల్లోస్ ఉంటాయి. సింగిల్ సర్క్యూట్ పిస్టన్ టైప్ ఒకటే ఉంటుంది. అసెండింగ్ బెల్లోస్ అంటే సేఫర్ దెన్ కంపేర్ టు ద డిసెండింగ్ బెల్లోస్ బికాస్ మూమెంట్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఎయిడ్స్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ డిస్కనెక్షన్స్, ఏమైనా డిస్కనెక్షన్ ఉన్నా అసెండింగ్ బెల్లోస్లో ఈజీగా తెలుస్తుంది. పిస్టన్ వెంటిలేటర్స్ అంటే యాక్యురేట్ టైడల్ వాల్యూమ్స్ డెలివర్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్గా ఆపరేట్ అవుతుంది వితౌట్ ద నీడ్ ఫర్ డ్రైవింగ్ గ్యాస్. Next, working principle. In double circuit bellows ventilators, a driving gas outside the bellows compresses the bellows to deliver anesthetic gases to the patient during inspiration. During expiration, bellows re-expand by incoming patient exhaled gas and excess gas is vented to the scavenging system. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే డబల్ సర్క్యూట్ బెల్లోస్ వెంటిలేటర్స్లో ఒక డ్రైవింగ్ గ్యాస్ అవుట్ సైడ్ ద బెల్లోస్ కంప్రెస్ చేస్తుంది బెల్లోస్ని ఎనస్థెటిక్ గ్యాసెస్ని డెలివర్ చేయడానికి పేషెంట్కి ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు. ఎక్స్పిరేషన్ అప్పుడు బెల్లోస్ రీఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఎక్సైల్డ్ గ్యాస్లో ఎక్సెస్ గ్యాస్ ఏమైనా ఉంటే స్కావెంజింగ్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మోడ్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్. నెక్స్ట్, మోడ్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్లో ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ మోడ్ ఈస్ ఇంటర్మిటెంట్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ వెంటిలేషన్, IPPV, where the ventilator delivers positive pressure breaths through an endotracheal tube. ఎండోట్రేకియల్ ట్యూబ్ ద్వారా వెంటిలేటర్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ని డెలివర్ చేస్తుంది. ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? వాల్యూమ్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్, ప్రెషర్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్, సింక్రనైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాండేటరీ వెంటిలేషన్, ప్రెషర్ సపోర్ట్ వెంటిలేషన్. వాల్యూమ్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్ అంటే డెలివర్స్ ఎ సెట్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఈచ్ బ్రెత్ విత్ వేరియబుల్ ప్రెషర్ డిపెండింగ్ అపాన్ లంగ్ కాంప్లైన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్. వాల్యూమ్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్లో సెట్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఈచ్ బ్రెత్కి ఎంతైతే టైడల్ వాల్యూమ్ సెట్ చేస్తామో దాన్ని బట్టే ఉంటుంది, కానీ ప్రెషర్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది లంగ్ కాంప్లైన్స్ రెసిస్టెన్స్ని బట్టి. నెక్స్ట్, ప్రెషర్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్ delivers a preset inspiratory pressure with variable tidal volume. In pressure controlled ventilation లో tidal volume వేరీ అవుతుంది, కానీ ఇన్స్పిరేటరీ ప్రెషర్ని ప్రీసెట్ చేస్తారు. సో it delivers pressure controlled ventilation delivers a preset inspiratory pressure with variable tidal volume. Next, synchronized intermittent mandatory ventilation delivers mandatory breaths synchronized to patient effort, allowing spontaneous breaths in between. సింక్రనైజ్డ్ ఇంటర్మిటెంట్ మ్యాండేటరీ వెంటిలేషన్ అంటే SIMV మోడ్ మ్యాండేటరీ బ్రెత్స్ని డెలివర్ చేస్తుంది. ఇది పేషెంట్ ఎఫర్ట్ని బట్టి సింక్రనైజ్ చేస్తారనమాట. అలౌవింగ్ స్పాంటేనియస్ బ్రెత్స్ ఇన్ బిట్వీన్, మధ్య మధ్యలో స్పాంటేనియస్ బ్రెత్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రెషర్ సపోర్ట్ వెంటిలేషన్ PSV మోడ్ అసిస్ట్ స్పాంటేనియస్ బ్రెత్స్ యూస్ఫుల్ డ్యూరింగ్ స్పాంటేనియస్ రెస్పిరేషన్ లైక్ విత్ లెరింజియల్ మాస్క్ ఎయిర్వే. లెరింజియల్ మాస్క్ ఎయిర్వే ఉంది, స్పాంటేనియస్ బ్రెత్స్ ఇవ్వాలి, ఉండాలి, అసిస్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ప్రెషర్ సపోర్ట్ వెంటిలేషన్కి మనం కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇవన్నమాట మోడ్స్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్: ఇంటర్మీడియట్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ వెంటిలేషన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్, ప్రెషర్ కంట్రోల్డ్ వెంటిలేషన్,
సింక్రనైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాండేటరీ వెంటిలేషన్, ప్రెషర్ సపోర్ట్ వెంటిలేషన్ ఇవన్నీ చదువుకోండి. కామన్ వెంటిలేటర్ సెట్టింగ్స్ ఇంక్లూడ్, అసలు వెంటిలేటర్ సెట్టింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? టైడల్ వాల్యూమ్, రెస్పిరేటరీ రేట్, ఇన్స్పిరేటరీ ప్రెషర్, ఇన్స్పిరేటరీ ఎక్స్పిరేటరీ రేషియో, పాజిటివ్ ఎక్స్పిరేటరీ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ ప్రెషర్ అండ్ సెన్సిటివిటీ టు పేషెంట్ ట్రిగర్. ఏంటంటే కామన్ వెంటిలేటరీ సెట్టింగ్స్: టైడల్ వాల్యూమ్, రెస్పిరేటరీ రేట్, ఇన్స్పిరేటరీ ప్రెషర్, ఇన్స్పిరేటరీ ఎక్స్పిరేటరీ రేషియో, PEEP positive end expiratory pressure and sensitivity to patient trigger. Next, safety features. Modern ventilators include fresh gas decoupling to avoid volume trauma, pressure and volume monitoring, and relief valves to prevent excess pressure in circuits. Safety features ఏంటి? మోడర్న్ వెంటిలేటర్స్లో ఫ్రెష్ గ్యాస్ డీకప్లింగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో వాల్యూమ్ ట్రామాని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, రిలీఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి టు ప్రివెంట్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ సర్క్యూట్స్. క్లినికల్ యూస్: మెకానికల్ వెంటిలేషన్ సపోర్ట్స్ బ్రీదింగ్ ఇన్ అనెస్థెటైజ్డ్ పేషెంట్స్ హూ కెనాట్ బ్రీత్ adequately on their own during surgery. అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు బ్రీత్ చేయలేరు కాబట్టి మెకానికల్ వెంటిలేషన్ అనేది బ్రీదింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ డెలివర్డ్ ఇన్వేసివ్లీ త్రూ అన్ ఎండోట్రేకియల్ ట్యూబ్ ఆర్ ట్రెకియాస్టమీ ట్యూబ్, బట్ నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ అదర్ కాంటెక్ట్స్. ఎండోట్రేకియల్ ట్యూబ్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు వెంటిలేషన్, ట్రెకియాస్టమీ ట్యూబ్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు, కొన్ని కాంటెక్ట్స్లో నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ ద్వారా కూడా వెంటిలేషన్ ఇవ్వచ్చు. In summary, mechanical ventilation in anesthesia is a controlled delivery of breaths by a ventilator integrated into anesthesia machines using modes and settings tailored to the patient's lung mechanics to maintain effective and safe breathing during surgery. సర్జరీ అప్పుడు అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు మెకానికల్ వెంటిలేషన్ చేస్తే ఆ డెలివరీ ఆఫ్ బ్రెత్స్ కంట్రోల్డ్గా ఉంటాయి. అది కూడా వెంటిలేటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ అనెస్థీషియా మెషిన్స్ యూజింగ్ మోడ్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్. కొన్ని మోడ్స్, కొన్ని సెట్టింగ్స్ పేషెంట్ లంగ్ మెకానిక్స్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసి ఎఫెక్టివ్ అండ్ సేఫ్ బ్రీదింగ్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి డ్యూరింగ్ సర్జరీ. Thank you. Please do watch, share, subscribe to my channel. So medical students, what do you read about? Mechanical ventilation in anesthesia in detail. Chadavandi. Types of ventilators, working principle of ventilators, what are modern anesthesia ventilators, what are the modes of ventilation, what is volume controlled ventilation, what is pressure controlled ventilation, what is synchronized intermittent mandatory ventilation, what is pressure support ventilation, what are the common ventilator settings, what are the safety features of modern ventilators, what is the clinical use of mechanical ventilation in anesthetized patients, types of anesthesia ventilators and classifications, advanced modes in mechanical ventilation, safety features of bellows ventilators, impact of ventilator settings on gas exchange, difference between invasive and non-invasive ventilation in anesthetized patients. Thank you. Please do subscribe to my channel. Thank you.